Okay, hello everyone, and welcome to our Liakat's IELTS video lessons. And today we are going to talk about IELTS listening module, where I'm going to talk about the completions, different sorts of completions, or you can say there is another one short answer questions, that are more or less we can relate to our when we were doing our academic life works, filling the blanks, মানে কমপ্লিশনের কথাটার মানেই হচ্ছে আপনার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখন সেন্টেন্স আকারে থাকুক, ফ্লো চার্ট আকারে থাকুক, সামারি আকারে থাকুক, ডায়াগ্রাম আকারে থাকুক, বা শর্ট আনসার কোয়েশ্চেনে থাকুক, আপনার কথাটা সেমই, কমপ্লিশন মানেই ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস। So, first of all, read down the question before you start in order to understand what you should be listening for. Yes, instructions. Follow the introduction carefully when the recording starts. The narrator will tell you what the section is about. Yes. So, আপনি কোন পার্টটা শুরু হচ্ছে, কত নাম্বার থেকে কত নাম্বার আনসার করার জন্য তারা রেকর্ডিংটা প্লে করছে, every single thing they are going to say it. ধরেন প্রথম পার্ট 1 শুরু হলো, তারা 1 মিনিট টাইম দিবে, তারপর বলবে I'm going to talk about this, or I would like to talk about this topic. Then they will go with যে টপিকটা নিয়ে স্টার্ট করবে, সেম ওনারা প্রত্যেকটা। আর 1 মিনিট আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন পড়ার জন্য দিবে। And always check the word limit. Try to guess what would come in the blank. It could be a place, number, year, name, or even any specific range of information like seasons, climatic conditions, and all. The words in the question need not necessarily be the same words you hear in the audio recordings. Learn to tune yourself to synonyms of the words in the question. সো আপনার কোয়েশ্চেন পড়ে, হ্যাঁ, আপনার যে বলবে মানে অডিওতে যে ওয়ার্ডসটা থাকবে সেটাই আপনার হচ্ছে কোয়েশ্চেনে লিখে দিবে এরকম কিছু না, সিনোনিমস থাকতেই পারে। সো ওইটাতে আপনাদের অভ্যস্ত হওয়াটা হতে হবে। Then through the questions might be phrased differently from the recordings. The answer should be the exact words you hear in the audio. Then remember to check the word count, spelling, and grammar before you transfer your answers to the answer sheet. Use the time before the recording starts to look at the heading and read through the notes. Look at each gap individually, and it's about what kind of word would be numbers, a date, an address, a noun, verb, or adjective. The word class গুলো আপনার বুঝতে হবে. Focus on each question, okay, that's turn as you listen to recording. Keep up with the recording as it moves from one question to the next, and do not stop on gaps you have missed. There isn't time, and it will cost you the answer to the next gap as well. মানে সোজা কথা, আপনার কাজ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ইনস্ট্রাকশনস পড়া কেয়ারফুলি, মানে ওয়ার্ড কাউন্টটাও দেখা, আপনার টপিকস গুলো মানে টাইটেলস, হেডিংস, এগুলো সবগুলো দেখা, কি ধরনের আনসার হতে পারে, কিওয়ার্ডস গুলো চাইলে দাগাতে পারেন ফর মেকিং আপ ইয়োর থিমস, যে কি বোঝাতে চেয়েছে। দেন ইউ ক্যান গেস দ্য ওয়ার্ড ক্লাস, যে কি হতে পারে সাধারণত। তারপর চেক করবেন স্পেলিং এন্ড অন। আমি বলবো যে আনসার শিটে প্রথমেই দিয়ে দেন, যেহেতু পেন্সিল ইউজ করতে পারবেন আগেই দিয়ে দেন, কিন্তু শর্ট ফর্মে লেখেন যেন আপনারা অডিও রেকর্ডিং এর সাথে আপনাদের কোয়েশ্চেনের তালটা একসাথেই রাখতে পারেন। একটা পুরাটা লিখতে লিখতে অন্য দুইটা আনসার শেষ। সো শর্ট ফর্মসে লিখেন, বা বানান না জানলে বাংলায় লিখেন, ইটস আপ টু ইউ, জাস্ট লিখে যান। কিন্তু যেটা পারবেন না ওটাতে বসে থাকবেন না, কোয়েশ্চেন মার্ক লিখে নেক্সট অনে মুভ অন করে যাবে বা ব্ল্যাঙ্ক রেখে যাবে। So that's the main thing of it. Then flowchart completion, same thing, to go with the process. Then okay, I've given a sample here. So short answer questions, same, filling the blanks, কিন্তু filling the blanks এ আমাদের কম বেশ হলে 1 বা 2 words এ লিখতে হয়। সো এখানে আপনার 3 words লেখার সুযোগ দেয়। So you need to careful about your word selections.
সেম প্রসেস সবগুলোতেই, মানে আপনার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর প্রসেস আপনি যেটাই করেন সেম। আর সব থেকে ভালো জিনিস যে তারা কিন্তু সিরিয়ালি যাবে, যেহেতু লিসেনিং আপনার ওয়ান বাই ওয়ান ব্ল্যাঙ্কস এর আনসার দিয়ে যাবে। সো ইউ ক্যান ফোকাস অন ইট, গো অন লাইক দিস, অ্যান্ড সলভ ইউর আনসার্স।